broadcasting station for excellence. Total submission to the will of Almighty God, the family of late Mr. Levinus Ogochumba of Umomeni in Oji River local government area of Enugu State announce the passing on to glory of the beloved father, husband, brother, uncle, and grandfather, late Mr. Levinus Ogochumba, aka Limbo Rock, burial arrangement, 26th October, wake at his compound, Umomeni, in Oji River local government area of Enugu State. 27th October, burial mass at Sacred Heart Church, Umomeni, Oji River. 28th October, condolence visit. 29th October, Thanksgiving mass at Sacred Heart Church, Umome. He is survived by wife, children, grandchildren, brother, sisters, and many other relations. May your soul continue to rest in peace. Amen. Announcer, Engineer Chigozie Mba for the family. Taa ụlọ ikpe ọkwụcha ugwu akwụdosie nhọpụta onye isi ala Ahmed Bola Tinubu ike. Ndị bi n'Enugu nọ n'akwa kwere ihi ọsọ ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala ji ala elu. Ọzọ, nleta ọnọdụ ahụike n'efu eruo ndị bi n'Enugu East aka. Ị nwere ike isonyere anyị n'oyoyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo ndị ọma ije eme ọnụ Kanu Nkao nọ n'akụkọ ụwa nke taa bụ Tọzdee ahịa Nkwọ. Aha m bụ Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ ikpe okpecha ọgwụ akwụdosiela nhọpụta na nlọghachi Bola Ahmed Tinubu ike dịka onye ahọpụtara etu esi eme nhọpụta n'ọkwa onye isi ala nke obodo anyị. Otu ọkaikpe ahụ mmadụ 7 mejupụtara bụ nke ọkaikpe Iyan Okoro bụ isi ya
ji otu olu wee kpebie iwepụ akwụkwọ arịrịọ ikpe abụọ gbara megide mmeri onyeisiala Bola Tinubu na nhọpụta n'ọkwa onyeisiala nke ọnwa Febụwarị afọ a n'azụ. Otu ihe ịma aka na-echere ndị bi n'ime ime obodo bụ enweghị ohere maka ịnara ezi nleta ahụike, bụ nke na-akpatakarị imerime ọnwụ na-adapụta site n'ọrịa ndị enwere ike igbochiwu ma ọ bụ ịgwọ. Ọ bụ ihe ikuru ume ndụ nyere ndị bi na mpaghara ọchịchị ime obodo nke Enugu East dị na steeti Enugu, dịka ha natara nleta ọnọdụ ahụike na ọgwụgwọ n'efu nke otu jikọtara ndị ọrụ ahụike n'ala anyị nyere ha. Ọ bụ Chimaroke Ugwu webatara akụkọ a. Gere ntụgharị akụkọ Chimaroke a. Nleta ahụike tọrọ atọ bụ otu n'ihe na-echere ndị bigasị n'ogbe ime obodo aka mgba. Nke a mere ndị otu ahụike akpọrọ Nigeria Medical Association n'oyibo na njikọ aka ha na onye isi oche ogbe mmepe Enugu East jiri wee chịkọbara ọgbakọ iji nye ndị ime obodo nke ahụ ahụike n'efu. Ọ dị mma na mbịa agreement ndị mụ na ndị NNA abịakwa mbịakwa ebe a fụkwa na ndị mmadụ nọ. So obi abụ na ndị mmadụ pụtara. Ndị otu ahụike NMA n'ahụ ịchafụ kwuru na njem ahụ bụ maka inyocha ma nyekwazie ọgwụ n'efu ndị nwegasị nsogbu ahụike dị iche iche nke gụnyere ọbara mgbali elu, ọrịa shuga nakwazi ọrịa anya. Anyị nwa bụ ndị na-eme nwere izu ụka anyị ji echeta maka ndị dọkịta na Naịjirịa. Ọ n'izu ụka ahụ bidoro nwanne nya ka anyị ji wee wepụta ohere a ka anyị fụ ụmụnne anyị ndị ọ na-enwere ọka ọrịa, nyere ha aka n'ụdị ọbụla anyị ga-enyenwe aka. Anyị ada na ego n'ọpụreshọn anyị na-eme ma ọgwụ anyị na-ekpere ndị mmadụ. Ha nọrọ n'oge emume a were mee mmadụ 30 sọjiri, nyekwa mmadụ 50 ugegbe anya. Ndị UNT ma pakle ma doctors ma sakio ban champion cheba. So anyị na-ekele etu esi wee bịa wee neta anyị. Ndị natara ahụike a tụrụ afọ ọma ndị dọkịta ahụ nakwazi onye isi oche nke Enugu East maka mbọ ha gbagasịrị iji mee ka ahụike wee rute ndị nọgasị n'ime obodo. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ụlọọrụ obodo anyị na-elekọta ụlọọrụ ndị na-agbasa ozi n'ikuku bụ National Broadcasting Commission (NBC) enyela ụlọ mgbasa ozi n'ikuku ntụziaka ị na-asọpụrụ ikike dịịrị ụmụafọ obodo anyị inye mkpesa megide ihe ụlọ mgbasa ozi ndị a gbasara ma ọ bụ omume ụlọọrụ ndị a. N'akwụkwọ ozi si n'aka ụlọọrụ NBC pụta nke onye nhazi nyocha na nchịkwa ya bụ Gloria Makinde biere aka na ya, o kwusiri ike mkpa ị na-ama ihe ndị mmadụ kwuru banyere ụlọ mgbasa ozi onye dịka akwụkwọ iwu na-achịkwa ọrụ mgbasa ozi n'ikuku n'ala anyị ngalaba ya nke 15 depụtara nke a. A doziri ụlọ mgbasa ozi niile ọdụ ka ha hụbere iwu ndị a depụtara isi n'ịnabata ikike ụmụafọ ala anyị nwere ikpesa mkpesa banyere ihe ha hụtara dịka nke adabaghị n'anya ya na mgbasa ozi ma gbasaa ozi n'usoro ọhaneze ga-eso iji kpesa mkpesa ha nwere megide ọrụ na omume ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị a ha anabataghị. Ndị bi n'Enugu nọ n'akwa n'ihi ọnụego mmanụ ụgbọala nke eji petrol wee mara nke bugoro ọhụrụ. Kelechi Ọchịagha onye gara hụta ka ekesi anyanwụ n'ụlọ ahịa ebe a na-ere mmanụ ụgbọala nke eji filling station wee mara na gburugburu Enugu kwuru na a na-erezi otu lita ya bụ mmanụ $600 na $50. Ejizighị Igbo agwa onye ọcha na mmanụ petrol bụ otu akụrụngwa bara oke uru n'ala anyị taa ma bụrụkwa nke ọhaneze na-ejikarị egbo mkpa. Ka ọnwa Julaị afọ a nọ n'abalị 18, ụlọ ọrụ bekee kpọrọ National Petroleum Company Limited NNPCL na mkpọbiri kwuru hoha na mmanụ petrol ga-abụzi $60 n'ihi ya bụ amụma fuel subsidy ewepụrụ na ngalaba mmanụ petrol. Dịka ndị bi n'Enugu ka na-atụgharị na-eche ma ya bụ okwu abụ ihe mere n'ezie, ọnụego ọhụrụ nọ n'elu ọjị azọchiena. Gọọmenti bịara ebe echekwudo na fuel
get a fuel, like increase it to 580. From 580 now, I need to go to 650. I am always if I can go. Okonni, ndị galọnụ, ife ine galasị ọnụ. Naira anyị, today I know not 1,350 naira for a dollar. So it's quite a drama. Government taa ọnụego mmanụ petrol bụzi narị naira 60 maka otu lita, nke megidere ọnụego gọọmenti etiti kwuru na mbụ. Ọnọdụ emeela ka ndị bi n'Enugu na-akwa oke arịrị, nke ha kọwara na-emezi ndị mmadụ isi mgbaka n'oge a. Dịka ahụtara ala Naịjirịa otu n'ime ndị na-ebupụ mmanụ na mba ụwa, olileanya ụmụafọ Naịjirịa bụ na gọọmenti ga-agba nnọọ mbọ dozie ọnọdụ akụnụba ala anyị maka ọdịmma ọhaneze nọ n'ala anyị a. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Otu onye ọrụ mgbasa ozi ama ama bụ Jika Atoo alawala obodo ahụ debe. Akụkọ anyị wetara na-ekwu na Jika, onye rụburu ọrụ mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ anyị bụ NTA tupu ọ gaba ụlọ ọrụ mgbasa ozi ETV na nke ESBS, jụrụ garị ka ọ rịachara nwatakịrị ahụ n'otu ụlọ ọgwụ dị n'Enugu. A ga-eji otu olu tọrọ atọ nke Jika Atoo n'akụkọ ihe mere na mmemme igwe ozi ya wee na-echeta ya, ka mkpụrụ obi nwa amadi a zuru ike na ndokwa. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, ga-enwe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọ ikpe okpecha ọgwụ eguzobesiela nhọpụta onyeisiala Ahmed Bola Tinubu ike. Ndị bi n'Enugu akwaala arịrị mbugo ọnụego a na-ere mmanụ ụgbọala nke ọhụrụ a. Anyị kọkwara gị na nleta ahụike n'efu eruola ndị bi na mpaghara Enugu East aka. Ọgwụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Daalụ rinne maka ịnọnyere anyị. Ka emesịa. Supreme Court upholds the election of President Ahmed Bola Tinubu. Enugu residents lament another hike in fuel pump price. Plus, free medical outreach reaches residents of Enugu East. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chiegono Aro. Details of the news. The Supreme Court has upheld the declaration and return of Bola Ahmed Tinubu as the duly elected president of Nigeria. The 7-man panel of justices, headed by Justice Inyang Okoro, in a unanimous verdict, dismissed all the 2 appeals challenging the victory of President Bola Tinubu in the February presidential election. Austin Ayebe of our judiciary desk has a report. The Supreme Court commenced the judgment with a ruling on whether to admit fresh evidence which bordered on the deposition of alleged forged certificate by the president. While it held that it has jurisdiction to hear the application, it refused to accept the fresh evidence as it will amount to opening the case all over. The court held that appellant failed to take advantage of the 180 days provided by the Electoral Act 2022 for the determination of petitions to obtain the document sought to be tendered from Chicago State University. On the main appeal, which formulated 7 issues for determination bordering on non-compliance by INEC to the Electoral Act 2022, refusal to extend time for additional witnesses and documents, 25% requirement for a candidate to win presidential election as it affects FCT, electoral fraud, among others, the court resolved all against the appellants and upheld the decision of the Election Petition Court. The court dismissed the appeal in its entirety.
The Supreme Court, equally in the appeal by the presidential candidate of Labour Party, Peter Obi, having adopted all resolutions reached in Atiku's case, dismissed the appeal. To congratulate the leaders of the opposition political parties, because it is better for them to resort to judiciary, which they have done so. It's about everybody. It's not about a party. It's not about an individual. And if we do not come together now, then we'll have ourselves to blame. Opposition is not, you don't oppose for the sake of opposition. Elections are over, litigation is over. All litigation must come to an end. Now is the time for governance. Distractions over. I want to salute the judges of the Supreme Court as well. It was straight to the point. And I believe that this judgment would be seen worldwide as that which is in line with global best practices in law. Collecting or having the status quo, you must not win FCT before you are declared President of the Federal Republic of Nigeria. That FCT is like another state. The judgment put to rest all contending issues about the 2023 presidential election. From the Supreme Court, Austin Anyebe, Nta News. One of the challenges faced by rural dwellers is easy access to quality health care, which is the cause of death toll in preventable and treatable diseases. It was a relief for indigents of Enugu East local government area of Enugu State as they received free medical and surgical services from the Nigerian Medical Association. Chimaroku Ugu was there. Access to good healthcare facilities is usually a Herculean task for the rural populace. It is against this backdrop that the Nigerian Medical Association collaborated Enugu East local government area to provide free medical services and treatments for specific health challenges to the rural communities in Nike. In Nigeria, at times when it comes to health, you tell people to come for free. They will rush and come for it because they are not meant to come. Especially the less privileged and the poor people will come. So I'm impressed and I'm happy that we came out. And also thank NMA for making it to come and partner with the local government. According to the healthcare providers, the free medical outreach is their way of giving back to the society and filling the growing need for easy access to good healthcare services. Any kind of attention I can get in teaching hospital, I can get it here. And it's such a robust in the sense that once we cannot handle here, all these hospitals are from different city hospitals, like in UNTH, Parkland, National Orthopedic Hospitals, Neuropsychiatric Hospital. They are all here. So if there are cases that we cannot handle here, they will continue with them in their respective institutions. 30 surgeries were conducted, 50 eyeglasses were distributed, medical checks and treatments were provided for illnesses like diabetes and hypertension. On behalf of the good people of Enugu's local government, we are not taking it for granted. We appreciate this gesture and we will continue to support both the government and the professional doctors who had extended this generosity to our people. We are grateful for our honorable chairman for the medicine they give us. We are happy. The members of the community say the good memories of the day will linger in their minds as they extol the gesture aimed at complementing government's efforts at attaining a healthy society. The 12 communities in the local government benefited from the exercise. In Enugu, Chimaroke Ugu, Nta News. The National Broadcasting Commission has directed broadcasting stations to respect the rights of citizens to complain about the content and conduct of stations. In a statement signed by the agency's Director, Investigation and Enforcement, Gloria Makinde, the agency harped on the importance of feedback mechanism provided for in the Nigeria Broadcasting Code, Section 15. Broadcasting stations are therefore enjoined to comply with the provisions on citizens' rights to complain and transmit information on how to lodge complaints about its conduct to the general public. We take a short break here. We shall be right back. Stay where you are. Glad to have you back. Enugu residents have lamented the new increase in the pump price of premium motor spirit, otherwise known as petrol. Kelechi Ochiaha, who visited some filling stations within the metropolis, reports that a liter of the commodity is now sold at 650 naira.
No doubt, Premium Motor Spirits (PMS) is one of the most used commodities in Nigeria. On July 18, 2023, the National Petroleum Company Limited (NNPCL) announced the newly reviewed pump price of petrol across the country, following the removal of fuel subsidy. As residents of Enugu grapple with the effect of government decision that triggered increase in prices of transport fares and essential goods and services, another rise in the fuel pump price has surfaced. 165 to 580, and now we are talking of an increase of 650. I don't know where we are going to. The naira is falling, the fuel price, the cost of living is terrible. People cannot survive under such a situation. This morning now, I don't buy fuel almost 3,000. And if you do my this thing now, I only want to now wait at the family business. Today, the average retail price paid by consumer for Premium Motor Spirit is 650 naira per litre, as against its government's official pump price of 610 naira per litre. These developments, residents in Enugu described as a difficult situation, as any slight change in the price of this commodity affects the nation's micro and macroeconomic indices considerably. Since Nigeria is placed as the 6th largest exporter of petroleum in the world, consumers believe that the petrol remains an essential commodity that could easily define Nigeria's economy for the betterment of its citizenry. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. Availability of dangerous drugs on the streets, misuse of prescription and recreational drugs, as well as illegal drugs through home delivery services by dispatch riders, are said to be some of the major sources of harmful substances in the Southeast Zone. Comfort IM also reports that this is alleged to be a contributory factor to crime wave and other violent crimes in the country. It's very rampant. Cannabis is almost like cigarette on the street, or alcohol in the bar. Even methamphetamine, the so-called rumini or crystal meth, is equally as common as everywhere. People can get it very easily. Level of patronage increases speedily, and bed space at the NDLEA Enugu State Command Rehabilitation Center can no longer accommodate clients. It's alarming if not checked. We have spoken with the state governor, and he has promised for us to get a standard rehab center here in Enugu. According to statistics from January to September 2023, about 182 arrests were made, out of which 172 are males, while 10 are females. 47 were convicted. 135 cases are still pending in court, while over 1,190 seizures of illicit hard drugs were made. Currently, about 43 clients between the ages of 15 and 65 are under admission. Out of this number, 25 have been successfully treated and discharged. 20 are still undergoing rehabilitation, while 3 are on recurrent of-use lists. One, they get this drug through old friends who have been in this drug deal, substance abuse. They introduce them to it. And then another one is through these street peddlers. They get it through joints. Then another one is through this what we call the deep dark, webs, in the websites, and when they sort through this social media to the website, and they get these drugs, and these drugs come to them through courier services. A 25-year-old graduate is among the rehabilitated clients who shared their testimonies. He says he started craving for harmful substance at 20 due to peer pressure. Yeah, being here for about 3 months, I've been thinking about a series of things I'm going to after I leave the facility. This place has also helped me look back at my life and try to vision where I want to be in the future. That's been good. I've been recovering myself. I can see some changes. I no longer have the urge.
Meanwhile, at the Federal Neuropsychiatric Hospital in Enugu, about 84% of patients using the mental health facilities has drug-related cases from the age of 14. The major thing that is needed is governmental will. The framework for the Mental Health Act has not been implemented so far. And we encourage government to improve the budgeting of psychiatric facilities because many of our youths are being destroyed by the menace of these drugs. Methamphetamine, crack cocaine, cannabis sativa, tramadol, codeine, rofinol tops the lists of seizures in the last 9 months. We have been dismantling drug joints. There was even one that came from the state government, which we carried that yesterday, and it was successful. They have been carrying water activities in various local government of the state. And with a retired brigadier general leading the NDLEA team in clamping down on drug barons, getting this drastically reduced or if possible eliminated in schools and in public domain, authorities must strengthen their internal surveillance lenses to ensure the war is won. In Enugu, Comfort, I am for Deadline 360. A foremost broadcast guru, Jika Ato, has passed on. A report reaching NTA Newsroom says Jika, who was a voice on NTA airwaves before heading the state television and radio ESBS, passed on after a brief illness in a hospital in Enugu. Jika Ato will be remembered for his rich voice on the news and voiceover programs. May his soul rest in peace. In the world of sports, here are sports tidbits for today. To end the news, a recap of the major stories. Supreme Court has upheld election of President Ahmed Bola Tinubu. Enugu residents have lamented another hike in fuel pump price. And we also told you that free medical outreach has reached residents of Enugu East local government area. And that's the news. Thanks for watching us and good night. Some glad more. We, the entire family of late Mr. Charles Nta Enugu of Ukuto Village, Nsude, in the local government area of Enugu State, regret to announce the death of our beloved father, grandfather, brother, and father-in-law, late Mr. Charles Nta Enugu. Burial arrangement, Tuesday, 31st October 2023, 6 p.m. Christian will keep at his Enugu residence, number 19D Woodward Railway Quarters, Enugu. Friday, 3rd November 2023, 9:30 a.m. His body leaves Eastern Nigeria Medical Center Mortuary, Enugu, to his compound, Ukuto Village in Nsude, in the local government area of Enugu State. Saturday, 4th November 2023, condolence visits continue. He is survived by his son, daughters, son-in-laws, grandchildren, and many other relations. Forever in our hearts. Signed by Nta Charles Jr. for the family. Like a bird.